Então a gente decidiu fazer esse seminário, que vai ter dois pedaços de meia hora mais ou menos cada um. Eu vou falar primeiro e o Cédric vai falar em segundo. O professor Cédric Sauzeat, para quem não conhecia ainda, ele já é de casa, né? Então tem uma certa informalidade. Com o tema de parcerias academia e indústria com experiências no Brasil e na França. Então a ideia é tentar refletir sobre como se capilariza recurso, público ou privado, para a formação de recursos humanos, para equipamentos, para resolver problemas industriais reais e para fazer avançar a fronteira do conhecimento. Essa é a ideia do evento, tá certo? Isso faz parte de um momento que está previsto para acontecer na semana que vem com a Escola de Engenharia, a Faculdade de Engenharia de Assunção, que é a principal no Paraguai, né, na capital. E a gente vai fazer essa palestra num contexto um pouco maior, em que vai vir gente da Austrália, vai vir gente dos Estados Unidos, é um contexto um pouco maior. E a ideia era socializar esse momento internamente no INCT-Infra, afinal, no fundo das contas, a gente está preparando isso juntos, dentro de um projeto do INCT-Infra. Não sei se vocês sabem, a gente tem um projeto Cátedras Franco-Brasileiras aqui, financiado pela FUNCAP. E foi o projeto que permitiu trazer o professor Cédric aqui por 3 semanas. A gente já tinha feito um momento como esse 6 anos atrás. Tinha sido por um projeto, pelo projeto Cientista-Chefe, também apoiado pela FUNCAP, e para atividades do projeto Cientista-Chefe. Então, é uma alegria muito grande abrir esse momento de novo. E agradeço a presença de vocês e também para os que estão conectados. A gente tem outras pessoas conectadas, inclusive da França, para assistir. Imagina a fala do professor Cédric, que vai ser em francês, é isso? Yes. Não, ele vai fazer em inglês, tá? Eu vou falar a minha em português e ele faz a dele em francês. Beleza? Foi colocada outra apresentação aí. Perdão. Deixa eu trocar. Eu tenho que colocar essa e conferir. Esta. E é isso, pessoal. Está aí o título da apresentação. Eu vou tentar fazer a minha visão sobre essas parcerias academia e indústria em primeiro lugar e, em seguida, passar a palavra de volta para o professor Cédric. Eu estou com certa dificuldade técnica, como vocês podem perceber. Agora acho que vai. Bom, agora vai. Antes de entrar nos detalhes de como funciona o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa e como é que a gente se financia, eu trouxe duas pequenas reflexões, certo? A primeira é essa que está no quadro, sobre como a gente trata os nossos materiais. E vocês vão já notar porque eu tentei trazer informações sobre projetos que eu chamei mais soft nessa apresentação. Tudo que é ligado a software, tecnologias, visão computacional, etc. E outra parte da apresentação mais ligada a hard. E aí materiais, mais coisas que a gente sente que tradicionalmente faz parte da nossa função enquanto pesquisadores na área de engenharia civil. Nessa área de engenharia civil, a gente costuma sair de modelos mais simples, elasticidade linear, viscosidade linear, que a gente estuda inclusive na graduação há uma centena de anos já para engenharia civil, mas evidentemente isso são fenômenos idealizados, o fenômeno real está distante disso e de certa forma meio inatingível. A gente pode adicionar complexidades da maneira que a gente quiser, a gente aqui trabalha por exemplo com modelos de dano em meio viscoelástico, e mesmo assim esse ainda não é o fenômeno real, ainda é um fenômeno idealizado, mas possível de ser estudado. Isso é absolutamente necessário para fazer ciência. A gente não consegue fazer ciência propriamente com a realidade de maneira direta, a gente faz com a nossa interpretação sobre a realidade. Os modelos são uma maneira de fazer isso. E evidentemente a gente vai tentar encontrar quão complexos esses nossos modelos devem ser. Isso é uma atividade típica de pesquisa na área de engenharia. De maneira que a gente tem um equilíbrio razoável entre o que a gente quer acertar sobre a realidade e quão simples aquilo precisa ser para que a gente consiga absorver sobre a realidade, melhorando a robustez do nosso modelo. Agora, evidentemente, a gente nunca vai estar no fenômeno real. Essa era a primeira reflexão que eu queria trazer. A segunda reflexão que eu queria trazer é sobre
nós mesmos, né, enquanto formados nas áreas de engenharia. E para quem já for um pouco mais experiente, para os pesquisadores na área de engenharia. E nos últimos anos, a gente trouxe aqui um recorte, a gente tem apresentado esse slide quando fala sobre como a gente tem modificado, inclusive, nosso próprio laboratório, né? Nos últimos anos, a tendência, aqui são as notas de corte, para entrada nos cursos, em função do tempo, tem um recorte aí de 5 anos de duração, e são 5 anos em que a gente percebeu a maior queda nas notas de corte na engenharia civil e a maior alta das notas de corte em ciência da computação, por exemplo. Esse foi um recorte, podia ter sido engenharia da computação, poderia ter sido algumas outras engenharias. E o que eu gostaria de trazer para cá é que, de alguma forma, a maneira tradicional como a gente faz engenharia civil é percebida hoje como algo que não é da atualidade. A gente tem uma raiz antiga e o hard não é mais percebido como antes, como a coisa que vai atrair os principais talentos. Pelo menos não de maneira geral. E a gente vai ter que trabalhar com isso se a gente quiser continuar atraindo os melhores talentos. Esse é um desafio atual para nós, enquanto pesquisadores na área de engenharia em geral, em particular na engenharia civil. E então vocês vão ver, não só neste grupo, em que isso se vê claramente, até fisicamente, né, colado aqui no auditório, vocês veem hoje um grupo de inteligência de dados para a engenharia. Então tem uma salinha, tem estrutura física, tem investimento em pessoas, tem investimento em equipamentos, tem investimento em desenvolvimento de equipamentos próprios para aplicações próprias. E isso é algo que, se a gente não fizer, a gente não vai ter os melhores talentos na engenharia civil. E talvez a gente nem deva mais ficar insistindo no fato que é tão engenharia civil assim. Ou talvez entender a civil como algo um pouco mais amplo do que a gente já fez num passado recente. E aí eu chego na história do laboratório. Esse laboratório já teve vários nomes, ele foi fundado pelo professor Jorge Soares, ele aparece aqui no slide seguinte, em maior detalhe. Ele foi fundado em 98, 99, para resolver problemas da Petrobras. O professor Jorge voltou do doutorado dele, que inclusive é na área de concreto, para quem não sabe, né, concreto para pavimentação, mas é concreto, mecânica da fratura. E devido a setores regulados, onde existe investimento específico para algumas áreas, no caso dele é a área de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Ele estava no setor da ENTPE, existiam projetos de pesquisa financiados específicos na área de petróleo, gás e biocombustíveis, e daí o motivo do Laboratório de Mecânica dos Pavimentos nascer com o DNA de asfalto, apesar da formação original de pesquisa do professor que funda o laboratório não ser necessariamente na área de asfalto. E aí eu vou retomar essa reflexão sobre as fontes de financiamento no final, mas tem tudo a ver. No final das contas, a gente precisa de problemas para resolver e a gente precisa de pessoas para formar e um objetivo de avanço de conhecimento. Esse foi o que foi escolhido no começo. O professor Jorge coordenou esse grupo desde o princípio, coordenou a montagem de redes nacionais de pesquisa, primeiro Norte e Nordeste, depois ela foi alçada a um patamar nacional e houve uma rede temática nacional para resolver esse tipo de pesquisa na área de materiais para infraestrutura, até culminar com a gente se transformar no INCT, no INCT de infraestrutura. Para quem não sabe, é um carimbo do CNPq que esse grupo é o grupo de referência na área de caracterização de materiais para infraestrutura nacionalmente. Não é só a gente, é muito importante saber disso, a gente é só um dos 8 grupos que participam do INCT-Infra, mas é o grupo sede. E a gente tem no grupo sede cerca de 70 pessoas trabalhando. Hoje, uma diversidade razoável de projetos. A gente tem projetos com o Tribunal de Contas do Estado, a gente tem projetos com a Petrobras, com a ExxonMobil, 2 petroleiras, apesar de um dos projetos não ser propriamente em petróleo, diretamente, né, não é no asfalto, o da Petrobras. A gente tem um projeto com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e o próprio INCT-Infra também é um projeto financiado, mas é um financiamento público direto. Né? É o que vocês estão mais acostumados a enxergar nas bolsas, é CAPES, FUNCAP e CNPq. E no INCT, contando todos os laboratórios que interagem, são 8, como eu comentei com vocês, são 40 doutores que interagem para resolver problemas reais, problemas que foram levantados junto a parceiros industriais, sejam eles entes privados ou públicos, para a gente montar o que a gente de fato decide fazer como avanço de fronteira do conhecimento aqui dentro do laboratório. E aí esse slide, de novo, em menção ao professor Jorge, ele quando fala, né, normalmente vai falar dizendo que esse é um grande orgulho e é muito impressionante para a gente. Né? Nós estamos chegando agora, estou colocando aqui quase toda a sala, nós somos jovens, né? Praticamente a sala inteira. Eu não queria dizer que a exceção é o professor Cédric não, porque eu acho deselegante, até porque ele não está entendendo tudo que eu falo, mas ele tem um tradutorzinho, daqui a pouco chega a informação.
Mas para nós que somos os jovens aqui dentro da sala, é inacreditável que isso tenha acontecido. Eu não sei se todo mundo entendeu o que está no slide, no mapinha, mas todas essas pessoas são coordenadores ou fazem parte do comitê de coordenação desses laboratórios e todos eles vieram desse mesmo grupo de pesquisa. Todos de Fortaleza, não é incrível? Então, na verdade, o INCT-Infra, essa grande rede de laboratórios que colabora, foi meio orgânica. Não precisou induzir que ela exista, não. Naturalmente, a saída das pessoas aqui de Fortaleza para perto de Fortaleza, está a professora Lyon muito bem representando essa população. A professora Lyon é a professora responsável no laboratório da Universidade Federal do Cariri, por exemplo. E assim como a professora Lyon, a gente tem representantes no Instituto Federal, muito em breve em São Luís do Maranhão, o Jardel estava aqui agora há pouco, é outro para representar, mas a gente tem professores em todas essas outras universidades no Brasil, atuando na liderança das pesquisas nesse tipo de assunto, e também fora do Brasil. Então tem professores que estão em Nebraska, no Superior Técnico de Lisboa, na ETS em pós-doc, a professora Jusceline, que é a mesma aqui do Instituto Federal, a professora Manuela Mesquita na Gustavo Eiffel, a professora Raquel Moraes no ENTPE. E a tendência é isso, seguir se desenvolvendo. E tem também empresas, né? Tem na própria Exxon o Renato Coutinho, o Felipe Freitas, também trabalhando no setor privado, em posições de liderança. Tem ainda o Flávio Souza na Siemens, né? Diretor de inovação da Siemens, é uma pessoa que saiu daqui, não sei se vocês sabiam disso. O diretor de inovação da Siemens, tudo misturado, saiu de um grupo de asfalto. Que é talvez a mensagem que eu gostaria de trazer. Talvez esses grupos não sejam propriamente de asfalto do jeito que as pessoas olham do lado de fora. Talvez seja um grupo de engenharia que tem parceiros que efetivamente, ao longo da história, acabaram investindo mais em asfalto, mas isso não é muito mais tão verdade. E aí, com parceiros mais atuais, né, a gente teve a ArcelorMittal recentemente, na Ceará, a Petrobras, que está com um projeto conosco em cascados de perfuração, não é propriamente em asfalto, aliás, não tem nenhuma gota de asfalto no projeto. A gente trabalha com outras temáticas, esse é um dos temas que eu trouxe mais. Eu selecionei esses dois para citar, porque são justamente os recortes que eu trouxe para a apresentação de hoje. Eu não vou mostrar todos os projetos que houve no passado, eu vou tentar escolher poucos deles para me aprofundar minimamente para uma plateia de cientistas. Se, evidentemente, fazer isso sem ter parceiros internacionais, em ciência é praticamente impossível. Porque talvez seja ter os parceiros internacionais que atraem tantos alunos de alto nível, sem a gente precisar fazer um cascaveamento, vamos dizer assim, né? Ir atrás de um por um para encontrá-los. Eu diria que hoje a gente tem uma equipe de luxo no laboratório. E aí eu entro finalmente na parte da apresentação, vamos dizer assim, mais do ponto de vista do que eu queria trazer de mensagem científica, né? Os projetos no laboratório, todos eles hoje são pensados dentro desta torre. Alguém na sala não conhecia essa torre ainda? Todo mundo já conhecia, razoavelmente? Já tinha ouvido falar? Bom, essa torre é a de maturidade tecnológica. Ficam aqui nos primeiros níveis os avanços iniciais de desenvolvimento de conhecimento necessário para fazer aplicações, primeiro em laboratório e depois em escala mais industrial. E é daqui que a gente sai da torre de TRL, né, de maturidade tecnológica, para a torre de CRL, de maturidade comercial. Em princípio, né, as empresas devem estar desenvolvendo isso daqui e a parte superior, e o resto é para ser um mix desses dois, e essa é a reflexão que eu quero que vocês guardem durante toda a apresentação para colar com as conclusões ao fim. Nesse laboratório, entre todas essas pesquisas, né, de novo, começou em 98, a gente passou por vários desenvolvimentos que foram chave, basicamente para pagar equipamentos e equipes de pesquisa. E quando eu digo equipes de pesquisa, são alunos que foram formados, eventualmente foram aumentando de níveis, e eles é quem fizeram a diferença. Aquela lista inteira de professores que vocês viram, na verdade, foram alunos. Não tanto tempo atrás assim. Em 3 décadas, se sai de um laboratório que não tem nem peneiras para a estrutura que vocês estão vendo aqui, no andar, e para o que vocês estão vendo construir no subsolo e daqui a pouco subindo as escadas. E isso se constrói ao longo do tempo com esse tipo de projeto, esse tipo de financiamento. Então hoje a gente tem um laboratório de ligantes, um de misturas, um de solos em infraestrutura física. Recentemente foi inaugurado o grid aqui do lado, justamente para agrupar coisas que já eram feitas em todos os grupos e vão continuar sendo feitas em cada um dos grupos. Não tem como fugir disso. A ideia do grid é ser um grupo de suporte. A gente teve workshops específicos quanto a isso, e eu espero que todos tenham conseguido entender a ideia do grid. Então, um grupo que vai, ao mesmo tempo, dar suporte aos outros grupos. Os outros grupos também podem trazer dados, né? Criar colaborações com o grid e, a partir disso, conseguir ter mais impacto na nossa área e trazer mais talentos. Totalmente alinhado com aquele slide sobre a atração de talentos.
E, evidentemente, as expansões, aqui eu coloquei o projeto lá de baixo para o grupo que vai fazer os fluidos de perfuração, a contaminação dos cascados de perfuração e de outros materiais para o projeto da Petrobras, por exemplo. E aí, evidentemente, esse é um investimento que é necessário para atender um projeto, mas que é também estratégico para no futuro a gente ter outros projetos, como aconteceu com todos os outros grupos aqui dentro, na sede do INCT-Infra. Então, nos trabalhos especificamente do grupo de inteligência de dados, esse aí que eu estou falando de hardware e software, essa espécie de hub, hoje em dia, a prototipação, seja de software ou de hardware, acontece, é fácil de acontecer ali, porque tem as competências instaladas para fazer isso. E aí funciona muito como projetos típicos de inovação, muito bebendo de como na área de computação se faz esse tipo de coisa. Então, a gente vai atrás de um Product Owner, né, alguém que é especialista no domínio e que vai descrever quais são as necessidades a serem desenvolvidas. E aí tem uma equipe que vai tentar atender a essas necessidades e a gente gere como se fosse um projeto de inovação para atender, por exemplo, dentro de um projeto de pesquisa. Às vezes, dentro de um projeto de pesquisa, precisa de um equipamento de ensaio. Aconteceu, por exemplo, para fazer análise de imagens de agregados. E aí o Otávio desenvolve um equipamento de análise de imagens, mas não precisa ser só o Otávio que usa. Agora a gente tem um equipamento de análise de agregados. Pode ser, por exemplo, o Flávio, aluno do professor Yuri, que vai caracterizar grãos dele e vai criar a superfície em 3D para o que quer que seja a aplicação que seja decidida. Essa é a ideia do grid, é esse tipo de suporte, é essa linha que está aqui do lado para quem quiser visitar em seguida. Não sei se eu pulei alguma coisa, pulei não. Vai dar certo? Outros desenvolvimentos como esse que eu mencionei dos agregados, que vocês estão vendo aqui em cima à direita no slide, aconteceram, por exemplo, para o equipamento de vibração. E aí esse acabou ficando mais comigo, mas hoje não precisa mais ser verdade. Hoje o laboratório tem um equipamento para fazer vibração em materiais e caracterizar módulo. No pós-DEA, por exemplo, o Miguel, aluno do professor Chagas, já usou esse equipamento para caracterizar módulo dos agregados dele. Não tem problema nenhum. Hoje a gente tem um equipamento que acabou sendo desenvolvido por nós mesmos para uma necessidade que a gente sentiu ao longo dos projetos. E aí, por curiosidade, isso virou um comitê técnico da Lyon para a futura normalização desse tipo de ensaio, não só aqui. E a gente faz parte desse comitê de pilotagem, junto com a ETS em Montreal, com a ENTPE em Lyon e com a Universidade de Waterloo, também no Canadá. Outras aplicações incluem avaliação de qualidade do ar, muito do trabalho da professora Lara, a Nayara está aqui presente, trabalha muito com isso. Então, determinar esses cânions urbanos, onde é que correm os sistemas de poluição na cidade, com equipamentos low cost, e a gente também tem os equipamentos padrão, que foram um investimento de projeto recente para esse tipo de coisa aqui no laboratório. E aí talvez o mais famoso deles, mas nem é o que a gente, não é o único que a gente gastou esforço, né? E aí eu acho que é importante dar mais publicidade a esses outros desenvolvimentos que acabaram não tendo talvez a mesma divulgação fora do laboratório, mas então a gente tem que dar atenção a eles, até porque eles provavelmente têm um impacto maior na sociedade, muito mais direto, mas a gente teve o sistema Medir Horus, que foi a primeira patente, o primeiro registro de propriedade intelectual, na verdade um registro de software, né? Não é exatamente uma patente, mas celebrado pelo tribunal. Então estava com o alto conselho do tribunal estava celebrando algo que foi desenvolvido nessas paredes aqui. Então um projeto para detectar defeitos em pavimento. Tinha um videozinho aqui, não sei se ele vai funcionar. Então basicamente é um smartphone que percorre vias. Quem faz isso hoje em dia no Ceará são os motoristas do tribunal, então não precisa de pessoal qualificado. Esses defeitos são arquivados em nuvem, enviados para um sistema de visualização web, e essa é uma parceria muito importante que a gente montou ao longo dos últimos 6 anos. Tem outras entregas, essa é uma delas, mas que a gente montou com a ciência da computação aqui na UFC. Então passou por aqui professores como o professor João Paulo Por Deus, como o professor Lincoln hoje em dia, como o professor Bruno da UFC de Quixadá, e a rede vai aumentando para resolver problemas que vão aparecendo de pesquisa ao longo do tempo, né? Acabou não aparecendo aqui o videozinho, mas é um sistema em que hoje em dia os engenheiros do tribunal, quando querem decidir que vias eles vão auditar, eles conseguem levantar dados sobre uma parte do sistema rodoviário, identificar se ele está dando mais defeito do que deveria e escolher naquela parte do sistema rodoviário, será que tem alguma outra informação que ajude a consubstanciar se é lá que eles vão fazer a intervenção técnica. E aí a gente entra, por exemplo, o projeto da professora Jusceline com o Geri, que é o outro software que foi desenvolvido e que agrupa informações durante a construção, dado pelas próprias construtoras, então não tem nenhum dado novo a ser desenvolvido, é basicamente organizar centralmente esses dados e decidir onde intervir. Onde é que vai a equipe da UFC cavar um buraco, avaliar os materiais e ver se teve de fato um desvio entre o projeto e a obra. E assim, o tribunal não precisa olhar os 10 mil quilômetros de rodovia que ele precisa auditar, ele olha só os 10 quilômetros de rodovia. Em vez de 10 mil,
Ele olha 10 quilômetros que potencialmente com problema e audita aqueles que precisam ser auditados. Essa é a ideia desse tipo de sistema, que acabou ganhando muita visibilidade porque o próprio tribunal usa isso como uma ferramenta de geração de expectativa de controle. Porque aí, se ele controla muito bem 10 quilômetros, tem menos probabilidade de alguém nos outros 9.990 quilômetros de ter alguma coisa feita errada, porque tem mais chance de ser detectada. Então, você gera expectativa de controle. Teve outras aplicações, por exemplo, com vibração, para avaliar. E aí tem que desenvolver a caixinha, tem que desenvolver todo um sistema de análise muito mais complexo do que o que a gente já tem para materiais sólidos, mas com o sistema de vibração a gente hoje acompanha endurecimento de materiais cimentícios. Então esse é o projeto do Elias, que está inclusive no estágio dele em Lyon, com o professor Antonin Fabrin. Então tudo isso vem sendo desenvolvido, a gente usa hoje inclusive as impressoras 3D tanto para desenvolver acessórios, prototipagem de acessórios em equipamentos, como próprias amostras para validação do uso dos equipamentos. Então aqui tem várias amostras que foram impressas, com vazios projetados, então a gente sabe exatamente como é que são internamente essas amostras, e a gente usa elas para entender melhor como é que funciona o nosso ensaio de vibração. E tem ainda projetos mais ligados às cidades, muito do trabalho da Lara de novo, o trabalho da Nayara e outros pesquisadores, muita gente de computação, os alunos do curso de Sistema de Mídias Digitais, do curso de Computação, do curso de Engenharia da Computação, por exemplo, para avaliar qualidade de vida em meio urbano, quantas árvores a gente devia ver. Então, existe esse tipo de pesquisa aqui hoje no laboratório e que não necessariamente foi algo imaginado quando a gente usava a ideia tradicional de engenharia civil. E agora eu entro nos dois projetos, o primeiro deles na ArcelorMittal, sobre o reuso de resíduos para fazer materiais alcali-ativados, esse é o termo mais, vamos dizer assim, castiço para eles. O termo que pegou na literatura e que pegou, vamos dizer assim, entre os engenheiros é o geopolímero. Não sei quanto deles vocês já viram, mas basicamente os geopolímeros é a gente usar precursores ricos em alumínio silicatos, reagi-los em meio alcalino, por isso eles chamam materiais alcali-ativados. Daí eles vão ser um desses tipos de materiais alcali-ativados. Alguns são mais no formato de géis e outros são cristais. Então não deviam ser chamados de geopolímeros, a gente acaba usando o mesmo nome para todos eles. E aí a gente estudou vários resíduos da ArcelorMittal do PECEM para utilizar como precursor de materiais alcali-ativados. Isso foi feito num passado recente, esse projeto acabou e foi celebrado num workshop nesse mesmo auditório ainda esse ano. E esse projeto tinha duas outras linhas, até eu vou voltar aqui o slide só para registrá-las. Acabou não aparecendo todas aqui, depois eu mostro para vocês, mas tinha uma linha de pavimentos, que o professor Yuri tocou, e tinha uma linha que a professora Jusceline tocava, o coordenador geral era o professor Jorge Soares. E o que foi obtido como produto nesse projeto, depois de selecionar os resíduos potenciais para geopolimerização, nem todos os resíduos são de qualidade para fazer isso, então depois de selecioná-los, analisando os precursores com a caracterização química, e aí tem gente de química hoje em dia dentro do laboratório focado nisso, assim como tem em química de ligantes asfálticos. A gente tem os químicos hoje que trabalham com ligantes geopoliméricos, a gente formula, e aí testou vários tipos de materiais, selecionou eles, curou de diferentes maneiras, às vezes controlando a temperatura mais alta e às vezes curando ao ar, e analisou os problemas que esses materiais podiam ter e as resistências que eles obtinham. A ideia era produzir o produto paver. Então a gente tem pavers produzidos com mais de 95% em massa, com resíduos da ArcelorMittal. Então basicamente o que tem lá que não é resíduo é só o ativador, que é o tal do material alcalino, que é uma solução que você coloca para que o geopolímero possa endurecer. Essas pastas foram estudadas dentro do projeto. Eu não vou entrar em todos os detalhes de caracterização, mas vocês reconhecem aqui, por exemplo, FRX, DRX, que a gente obtém por meio de um laboratório parceiro, MEV ainda um outro laboratório parceiro, e as TGAs que hoje a gente é capaz de fazer, Então, fazer fluorescência de raio-x, difratometria de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica. Essa última que a gente hoje em dia é capaz de fazer dentro do nosso laboratório. A gente não precisa mais ir a um laboratório parceiro para fazer. Aliás, isso também é verdade para calorimetria diferencial, é verdade para difratometria laser, para caracterização de tamanho de partículas pequenas. Isso tudo a gente consegue fazer hoje em dia dentro do laboratório. E o que permite isso são esses projetos financiados. Então a gente chegou numa mistura ótima, com uma dosagem ótima de materiais para atingir a resistência que a gente queria, que era passar os 50 megapascal. A gente conseguiu fazer isso com a pasta, com baixo tempo de pega e com um material que ele fluía sobre o próprio peso, ainda tem essa, Ele preenche as formas de paver sem precisar de vibração, sem precisar de adensamento externo.
Então a gente decidiu usar isso em materiais pré-moldados, com desforma rápida, e produzir os blocos intertravados. Isso foi o que foi feito e a gente comparou esses materiais álcool-ativados, né, o concreto álcool-ativado, com o concreto de cimento Portland, que é esse que está do lado. Então a gente comparou esses materiais e validou o uso dos nossos pavers utilizando esse material desenvolvido aqui com a parceria com a ArcelorMittal. Esse foi o primeiro dos 2 projetos que eu queria trazer aqui em mais detalhe. Evidentemente teve uma análise de custo, né? Até para decidir como a gente sugeriria ser produzido. Eu diria que esse slide é um slide que talvez não existisse dentro da academia em outros países. Esse seria o tipo de coisa que a própria empresa faria ela mesma e decidiria o que faz sentido fazer em termos de custos. No Brasil ainda é comum a gente fazer as nossas próprias análises de viabilidade para os nossos materiais que a gente desenvolve aqui. Eu vou trazer mais na frente essa reflexão novamente. O segundo projeto que eu queria trazer em um pouco mais de detalhe é o projeto com a Petrobras em Urucu, para quem nunca tinha visto essa fotinha. Aqui é a selva amazônica, tem 1h30 de voo em cima de só selva amazônica antes de chegar nessa usina. Essa usina fica a 1h30 de voo de Porto Velho ou de Manaus e o resto dos translados são de barco. E somente durante 6 meses por ano, porque o resto do tempo não tem o rio. O rio só existe 6 meses por ano, o suficiente para ser navegável. Isso cria vários problemas de logística de transporte de materiais, até de comida, para dentro da usina. E a usina, como vocês podem notar, né, ela precisa de 1h30 de transporte em veículo, uma ponta a outra. Ela é grande relativamente para carros em estrada ruim, mas ela é tão longe de qualquer outra fonte de transporte que esse é um problema de logística de materiais. Então vocês devem imaginar, para fazer uma estrada em Urucu, não deve ser muito fácil. Elas são feitas em geral com a maior parte do material usado, argilas locais, porque como vocês devem imaginar, não tem brita, não tem pedra. E aí o que eles tentam é fazer melhoria com brita importada de Manaus, 700 km de balsa, importada 6 meses por ano, estocando, e os outros 6 meses só usa. E com cimentos importados também de Manaus, 6 meses por ano, e os outros 6 meses usando, evidentemente com cimentos que não estão mais nem dentro da validade recomendada nas normas brasileiras. Então é um desafio. Na linha 2, né, a professora Sueli, responsável pelas análises ambientais e pela construção dos pavimentos que já existem, o tipo de pavimento que já existe lá, cuida da linha 1. Na linha 2 a gente desenvolve concretos geopoliméricos para essa aplicação, tentando alcaliativar materiais de lá. Essa é a situação, eu já expliquei, né, a questão dos voos. Já existe há 38 anos, né, apesar de existir muito esse tema hoje nos noticiários, não sei quanto a nossa geração ainda lê de notícias, eu leio bastante, mas está bastante no noticiário porque voltou a haver perfuração na Amazônia, não somente em Urucu, como vai começar agora em janeiro e faz parte do nosso projeto, mas em outros locais da Amazônia. Também no oceano, né? E também... Você mais conseguiu a licença, né? Também. Os postos. E isso é uma grande questão internacional, não sei se vocês sabem, e esse vai ser um dos temas na COP de Belém. Então, vocês esperem alguma resistência nesse assunto. Porém, para o que já existe, no fundo, o projeto é de fazer com menos pegada de carbono, que já está sendo feito há 38 anos, tá certo? Então, sem entrar aqui nas questões político-ambientais das outras explorações, no fundo, o nosso projeto é para ajudar uma usina que já existe há 38 anos, que fornece todo o gás que vocês usam em todas as residências aqui, certo? E todo mundo que está mais ou menos ali na altura da Bahia para cima, todo mundo, o gás é de Urucu, certo? Não sei se vocês sabiam. Ou seja, não é algo que a gente pode simplesmente desligar. É a maior reserva de gás, é a terceira maior do país, né? E é a maior terrestre de petróleo e gás. E o petróleo de lá é um dos mais valiosos do país, porque ele é muito leve. Então tem várias razões para isso existir. O que a gente faz no nosso projeto é desenvolver materiais a partir dos resíduos, na linha 2, mais ligado a concretos alcaliativados, certo? Que é a linha que está aqui do lado. E evidentemente a gente quer fazer o que quer que seja possível de fazer com os materiais de lá para importar menos material de Manaus, porque todo o trânsito de matéria-prima para Urucu ou de resíduo para Manaus, que é o que acontece, gera pegada de carbono. E essa é a realidade atual. A realidade atual ela não é ótima. E se a gente conseguisse usar materiais no próprio local, a gente melhoraria essa realidade. E essa é a ideia, certo? É isso que a gente quer fazer com concretos alcaliativados na linha 2. Os materiais que são mais usados de lá, então a gente quer fazer os resíduos que existem, né, de construção civil, cascalho de perfuração, né, que é o que a broca produz e que é retirado pelo fluido de perfuração, peneirado, separado e acomodado em aterros lá.
e que depois, eventualmente, precisa ou não ser tirado da usina, podem ser fontes de alumínio silicatos, desde que a gente moa e beneficie esses materiais para usar no próprio local. Então vai precisar desenvolver, de certa forma, uma pequena indústria, e a gente no laboratório está tentando dizer qual que vai ser essa pequena indústria para produzir esses materiais. Agora, a gente tem questões científicas aqui, né? Será que, por exemplo, a potencial impregnação desses materiais pelo fluido de perfuração ou por eventualmente algum óleo ou gás, será que isso provocaria um problema para a alquileativação? A gente já fez a alquileativação com outros materiais, mas todos eles bem sequinhos, bem limpinhos, tudo deu certo. Será que a gente vai conseguir com os materiais potencialmente impregnados com outras espécies químicas, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa? É mais ou menos isso que a gente quer estudar e a gente quer controlar essas propriedades para ser capaz de produzir materiais de construção utilizando esses resíduos, né? Principalmente o cascalho. Tem um outro aqui que apareceu menos, para quem quiser se aprofundar, são as peneiras moleculares, certo? Que é um tipo de material utilizado para separar gás e água na exploração de petróleo. Então, o fluido de perfuração eu já mencionei, a gente está estudando, esse é um grande desafio hoje para o laboratório, a gente nunca trabalhou com fluido de perfuração. Aí o que a gente faz? Quando a gente chega e começa a trabalhar com um material que a gente nunca trabalhou, além de ir na literatura, claro. Mas a gente identificou um grupo de referência no Brasil que a razão de existência é o fluido de perfuração. E aí a gente começa um novo ciclo de parcerias e de formação de pessoal. Muito em breve a gente vai ter uma equipe daqui indo para a instituição, para quem quiser saber, é de Campina Grande, para ser treinado nesse assunto, para a gente ter formação de pessoal de alto nível e para que aqui no laboratório a gente consiga trabalhar com esses materiais. Esses eram os projetos que eu queria trazer. E aí eu chego na minha reflexão final, praticamente dentro do tempo. Incrível, não é incrível? Você apostou comigo que ia demorar mais. Está traduzindo ainda? Não está traduzindo ainda. Bom, o que precisa para fazer ciência? Alguém já parou para pensar nisso? O que precisa para fazer ciência? Aí eu vou dar aqui uma das respostas. Tem muitas respostas, tá? Essa é uma reflexão que existe desde que existe ciência. Mas eu vou trazer uma bem recente, é de um Nobel de década, quase 2 atrás. Para fazer ciência precisa de ignorância e de dinheiro. Em ignorância a gente é bom demais. E aí é infinita a ignorância que o cientista é capaz de produzir. Porque a ignorância não se produz de graça. Para você ter ignorância qualificada, que é o que precisa, você precisa ter muita coisa que você conhece. Porque a única parte em que a pesquisa consegue existir é esse contorno daquilo que se conhece. É tudo aquilo que a gente sabe que não sabe. Essa é a única ignorância que realmente interessa para a ciência. Porque a ignorância dentro daquilo que a gente não faz nem ideia que não sabe, essa ignorância não é acessível por meio de ferramentas da ciência. A gente não consegue formar uma hipótese, não consegue montar um projeto de pesquisa, não consegue saber para onde vai. E de maneira que não dá para fazer ciência naquilo que a gente nem sabe que não sabe ainda. E daí a ideia de que a gente precisa expandir essa fronteira do conhecimento. E daí a ideia de que quanto mais a gente sabe, né, com a ilha ficando mais espaçosa, mais a gente descobre que não sabe. A ignorância também fica mais espaçosa. Essa é a reflexão. E aí, evidentemente, a ignorância, acho que estão todos convencidos que a gente tem infinito. E aí entra... Você pode chamar de outras formas mais poéticas, mas no fundo é dinheiro, né? Você precisa de gente, precisa de equipamento, precisa de tempo de pessoas. Não dá para fazer sem isso. Você precisa de ferramentas de software, precisa de ferramentas de hardware, precisa ter espaço. Não dá para fazer ciência sem esse prédio aqui que vocês estão vendo. Pelo menos não a que a gente está fazendo nesse momento. E aí entra o dinheiro. E esse dinheiro precisa vir de onde ele vai mais beneficiar. Se a gente parar para pensar um pouco, alguns vão chegar mais na conclusão de que isso precisa vir da sociedade, do serviço público. Alguns vão chegar mais na solução de que isso precisa vir de entes privados. No fundo, é meio que de todo mundo. E é daquele que precisar resolver um problema e cujo problema precisa ser resolvido com mais ganho de conhecimento. Então a gente vai atrás desses problemas qualificados. E evidentemente, se for vir direto da indústria, seja um ente privado ou público, tem mais chance da gente, junto com a indústria, seja privado ou público, encontrar qual é esse problema qualificado que a gente quer resolver. E aí o que é o qualificado? É o que vale a pena ser resolvido por quem está pagando e o que faz avançar a fronteira do conhecimento para quem está fazendo. Porque se for para não avançar, é melhor não fazer, em geral. Esse não é um serviço de ciência, é um serviço de engenharia
e para serviço de engenharia talvez seja melhor o poder privado resolver ele sozinho. Esse equilíbrio vai depender de cada lugar, e a ideia própria dessas duas palestras é sobre isso. Era tentar mostrar que talvez aqui em Fortaleza existe um equilíbrio, talvez, sei lá, no IFCE de Morada Nova seja um outro equilíbrio, e talvez na França seja ainda um outro equilíbrio, e cada lugar vai ter o seu. Quanto a gente deve se posicionar naquela matriz de maturidade tecnológica, né, naquela torre de maturidade tecnológica, onde a gente deve se posicionar para que aquilo vale a pena fazer. Para o poder que paga, seja ele público ou privado, e que avance o conhecimento, e aí do nosso ponto de vista. Então esses ecossistemas têm influência no que a gente vai decidir fazer. E no fundo, para nós aqui, avançando nessa fronteira do conhecimento, talvez o ganho que é menos falado, mas é o que é sempre imediato, seja para a empresa, seja para o poder público, seja para nós mesmos aqui dentro, direto fazendo pesquisa, é que enquanto a gente resolve um problema de pesquisa, a gente forma os pesquisadores e os engenheiros e os demais trabalhadores dessa cadeia. Então uma empresa que paga para resolver um problema, às vezes o mais valioso que ela colhe no final são as pessoas formadas para trabalhar na própria empresa dela por quantos anos forem necessários. E eu acho que a gente precisava mais falar sobre isso, essa formação, atração e formação de talentos. E eu aproveito com essa fala para agradecer a equipe de alunos que ajudou a preparar essa apresentação. Sem eles não dá para fazer nada do que foi falado sobre os projetos e, aliás, não dá também para fazer a apresentação de slides. E aí eu vou nominalmente aqui escolher o Afonso, o Eliado e o Otávio, que ajudaram com a apresentação com os slides diretamente, mas eu queria estender a todo o time do REON, do GRID, do INCT, né? Eu mencionei aqui alguns laboratórios e dos nossos parceiros, sem quem nada disso seria possível. Essa era a reflexão que eu tinha para hoje, para abrir a fala do professor Cédric. So, vocês têm alguma pergunta? Oi, Liliana. O ônus ele é aberto para a sociedade de um modo geral? Ainda não. Por enquanto, só o tribunal usa. Mas tem plano de ser? Vai depender do tribunal. Então, por enquanto, o tribunal é o nosso parceiro nesse assunto. Só o tribunal usa o ônus. A conversa com o tribunal é de que isso precisa, aí eu não trouxe tanto esse assunto, porque o público era outro, mas a ideia da gente é que isso vire em spin-offs. Né? Não tem razão nenhuma para a gente só imaginar os nossos alunos virando professores. É para a gente querer, e é para a sociedade querer, que os nossos alunos virem os donos das empresas que vão fazer essas consultorias. E o Horus poderia ser um spin-off. O sistema medir Horus, e a gente já conversou 1000 vezes sobre isso com o tribunal, eles têm interesse, porque talvez seja até mais fácil deles pagarem, mas aí isso depende do aluno, depende do empreendedorismo, de uma formação que a gente ainda não tem tão bem estabelecida para os engenheiros. Né? A gente tem mudado isso, né? No currículo novo a gente tem uma disciplina de empreendedorismo e inovação, por exemplo. E a ideia é essa, é que no futuro não precise todo mundo ir para o mesmo setor. Por quê? Por que os alunos não vão fazer ONGs ou empresas próprias, o que quer que seja, com as tecnologias que eles desenvolvem, desde que haja uma propriedade intelectual registrada, que reconheça a UFC, o laboratório, quem quer que seja, que participou do processo, o próprio tribunal, foi o que foi feito, né? Tem uma propriedade intelectual. Tem outras perguntas? In the virtual audience, will there be anyone to make questions? Hello, Salvo. I see you. Otherwise, I will pass the word to Cédric. Você consegue botar na apresentação, please? So, I would like to thank you a lot for accepting to come here first as a researcher. This is very important for us. We have many of the developments that touches directly Professor Sauzeat's work. So how formal I am, yeah. Professor Sauzeat's work. So I'm very happy to have you here once again. I hope we'll make this frequent endeavor. And also thank you for preparing the presentation for us. And I hope the audience, either virtually or in presence, will enjoy your presentation. Thank you. To test? Thank you, Lucias, for your introduction, and thank you to everyone, those that I have seen and the other
Thank you for your welcome, which is always nice. So I will give you my presentation. So it should be the following presentation. You can see the title, which is really similar to the one of Lucas' presentation. And we are supposed to have how many? 20 minutes each? Yes, 20. Which was almost the case. So, can I go? Yes, okay. So this is the outline of my presentation. I will start by a presentation of my lab and my organization, my institution, which is ENTPE, and the lab is LTDS. Then we will go more deeply in the object of this presentation with an introduction. I will present you 3 developments that we perform in the lab, and it will be time for conclusion. So here, I hope you recognize, this is France. So we will start with some geography. For those who are not convinced, here, you have something that you should know. People that work in pavement should also know this place in Nantes, which is really famous for these carousel, fatigue carousel, to test materials in scale 1. And my lab is in this city, Lyon. We are part of University of Lyon, and our laboratory is there. So you can see that we are not far from Paris, and you can also have the scale of this country compared to Brazil. You can imagine how small we are. I zoom a little bit around Lyon, just to precise you that in Lyon, we don't speak on the universitary point, we don't speak about only Lyon. There is Lyon and another city close to Lyon, which is Saint-Étienne. Much famous for football than for university, but anyway. So if you have these 2 Lyon-Saint-Étienne sites, you have more than 200,000 students in these 2 cities. There is more than 20 higher education and research institutions. When I speak about that, it's only public institutions. Obviously, there is more private institutions. In France, we are considered the 2nd largest scientific hub. And Lyon and Saint-Étienne are very, how to say, known for the different domains, but excellent domains recognized are bio and health, engineering, and human science. Now I go to ENTPE. So this is the name of ENTPE, École nationale des travaux publics de l'État. This is the former name in French, but now we only use acronym without developing the name because it's not, how to say, really sexy and appealing to appeal students. So we are a graduate and postgraduate school of civil, environmental, urban engineering. We are state funded. That means that we are part of the Ministry of Ecology and not Ministry of Higher Education. It was funded in 1953. First in Paris, then it comes in Lyon, close to Lyon. There is how to say, 250 students per year in this school, and you can add some PhD each year. There is 5 laboratories on all the topics that I said: civil engineering, environmental engineering, urban engineering, and also transportation, more traffic than pavement. And the number of PhD students that we have. This is obviously average, it changes every year, but okay. Now I go to the laboratory of tribology and dynamic systems. So there are 300 people in the laboratory, if you include faculty, PhD, postdoc. There are 3 locations around Lyon, the locations that I show you in the previous map. So INTPE, Central Lyon, and ENIS, which is École nationale d'ingénieurs in Saint-Étienne. For this lab, there are 3 supervisory institutions, so Central Lyon, which is, and ENTPE, obviously. And there is also CNRS, which is a Centre National de la Recherche Scientifique in France. So it's a well-known and well-recognized institute all around the world.
and it's really a label of quality for each lab that is recognized by the CNRS. In the lab, we have 4 research teams. The thematics are really various, very wide, but they are all linked with mechanics. So the first team deals with tribology, physicochemistry, dynamics of interface. The second team deals with dynamics of complex systems, which is very large, but in brackets, I give you some example of what they are doing: vibroacoustic, nonlinear dynamics, and rotating machine. Rotating machine means, for example, engine for plane, which are rotor. They are very famous for that, working with company. And for this reason, we are considered as a very sensitive laboratory for security in France. There is also 2 other teams. So GCD, which means Geomaterials, Construction and Sustainability. More generally, in fact, it's civil engineering. And the last one, which deals with all the other topics, we put there in the last team: bioengineering, perception, numerical mechanics, and manufacturing process. So it's a very wide topic. And I will speak about only geomaterials and construction and sustainability team. All this was to define our laboratory, but we can also define the laboratory by what we are not. And we are not the Laboratorio Tecnologias Diálogos e Sitios at the University of Rio de Janeiro, even if we have the same acronym, LTDS. So, my research group deals with pavement materials and structure. As I told you, it's in GCD team. We have 3 permanent position researchers. So, me, sorry, I'm in first, Salvatore Mangiafico, and Yasmina Mahmoudi, which was hired 2 years ago. And we also have Hervé Di Benedetto, very famous in our domain, who is emeritus. Generally, it's an average. We have 6 PhD, around 6. It may vary, and generally 3 master's students each year. I put you some picture to show you our device. We have a lot of mechanical testing device, mainly hydraulic press with a wide range of capacity. They are able to perform axial tests, and some of them can perform axial and torsion tests at the same time. And we have some of them are equipped with thermal chamber. We can go from minus 40 to up to 80 degrees. We have DSR also to test bitumen. This is quite classical. And we have all the devices required to perform conditioning or to prepare the materials. This is quite classical. I don't go into details. Our research activities on pavement materials and structure are summarized here. We study rheology, then we perform tests on materials, bituminous mixtures, and then we try to develop modeling to reproduce or to simulate the behavior of the materials. And from this modeling, we can use this model into numerical tool to study infrastructures. Our idea there is not to perform standard tests, but to develop more advanced tests for specifically do research. I mean, companies in France are well equipped. They are their own laboratories, and they can perform all the standard tests you can imagine. On our side, we try to develop specific tests to perform, to try to better understand the behavior of the materials. So, I start really my presentation on the topic that I show you in the title. I often have listened this sentence from industrial partners that we know how to build road, and the pavement engineers build roads every day. So when you listen that, generally is to say that we don't need research, or we don't need to perform research,
because we know how it works. But when you listen that, you can answer that this is our answer. We do need research for pavement materials and structure. Why we do need research? Because a lot of new materials appear nowadays. You can use wrap, recycling, other products, additives, biobinders. There is a new way to manufacture the materials, dealing with mainly temperature. You can foam the bitumen also. There is a lot of new solutions, including geogrids, developing electrical roads, and there's a lot of new work that were not done before, mainly rehabilitation of pavement. There is new also environmental and climatic conditions linked with the climate, obviously. And there is also need to better, to improve the knowledge in order to improve the design method, to develop health monitoring method also, and to be able to define and to say the remaining life duration of an actual pavement. Actually, it's not possible when you have a pavement to say how long it will last and when will be the end of life of this pavement. So, still an introduction, just to understand better after. Just a quick summarize about the French design method. Some of you may know. The method is based on the calculation of two strains, which are the tensile strains at the bottom of the bituminous layer and the vertical strain at the top of the soil layer. So to calculate that, you will need to perform a simulation. Generally, the model used is Burmester in France, and you have a lot of hypotheses behind, which is the main hypothesis is that you will consider an elastic behavior for the materials, all the materials. This, for that, you will consider the complex modulus at 15 degrees and 10 Hertz for bituminous layers. You will consider that the layers are perfectly bonded between them, and you will reduce the traffic just to a number of loading, taking a load that will represent a classic axle or a classic wheel loading. Then you will have to perform the verification, the checking. So what you have calculated here and here should be below what is allowable for the pavement, for the material in the pavement. So the first one comes from the fatigue test result, and the second one comes from triaxial test on soil, testing routing mainly. You have this formula. You will not go very deep in this formula, but you have directly two parameters, epsilon 6 and B, the two parameters derived coming from the fatigue result of the fatigue test. You have also thermal correction because you perform test, you make your calculation at 15 degrees and 10 Hertz, while your fatigue tests are generally performed at 10 degrees and 25 Hertz. You have also some other corrective coefficient that comes from the carousel of fatigue, for example, where you test your sample, you test your materials and you see if your calculations are right or not, and you need to adjust this calculation, which is not scientifically really, how to say, satisfying. It would be better if you don't need any correction coefficient, but that's like it. You have here the equation to calculate the strain, the vertical strain allowable. I don't go further for that. So a lot of things may be improved in this calculation. You need to consider the viscoelastic behavior for the bituminous mixture, for example, the temperature effect, the traffic effect, change in the traffic. If you have more traffic during summer, if you have less traffic during winter, this is not taken into account up to now. You need to take maybe also interface behavior, because consider that interfaces are perfectly bonded during all the life of the pavement. It is not true. Take into account crack propagation, how to take this into account in the modeling and in the design of the pavement, and all these things need to be taken into account. So I will show you some example of research
that we develop at INCT-Infra. I choose 3 examples. The first one, you know very well, is a way to characterize linear viscoelastic properties from wave propagation. So classical test, you use a hydraulic press, you will determine the complex modulus test. For that, I go quickly, but you can perform also wave propagation to determine this property. So I divide this in 2 categories of tests. The first test is a wave celerity measurement, and the second test is based on modal analysis. So the first test, you may use 2 sensors to perform 1 emitter, 1 receiver and measure the flying time of the wave, the time for the wave to go from there to there. And the analysis, we have performed analysis, but classical analysis you perform is elastic, linear elastic analysis. We perform linear viscoelastic analysis, and from that we can get the complex modulus. I show you it's really small here and here, you have some point. This is a classical curve that we obtain with classical complex modulus test, but you can see that you have point here, here and here using this device. The new application, the new test, not so new because it's developed more and more in Canada and in Brazil now, is modal analysis. So you will perform a test using an impact hammer and an accelerometer on your sample. You can perform different type of impact and measurement in order to get a different mode of vibration. I don't go in detail. From this, from the hammer, you will get the load that you apply, and you load in function of time, and you will transfer this with a fast Fourier transform in load in function of frequency. You do the same with the acceleration. Acceleration, you model the acceleration in function of time, and you transfer it in function of frequency. The principle is that you will obtain the frequency response function just by dividing the acceleration by the force for each frequency. So you will get this frequency response function, and the principle of the analysis behind is that you will try to back analyze this result using FEM simulation, using linear viscoelastic model, and you will be, if you fit your experimental result, then you will get the linear viscoelastic model for the materials. This is known here because you perform the same test at the laboratory. I show you that it's possible to measure the complex modulus, phase angle, and the Poisson ratio and phase angle of the Poisson ratio. In blue, dashed blue, you have the model obtained from this test, wave propagation test. So today we have in the lab we have developed a compact and automatic hammer. This was done by Jean-Claude Carré. It was exported in Canada and then in Brazil. But it's possible. The next step is to couple this measurement method with other tests, for example, fatigue test. We can improve on how to automatize the analysis. This is quite done. This is also some work that are performed in Brazil here. And the next step is to implement this test to be able to perform tests on site, in fact, in situ. This is one objective of Anna Carolini, which is in PhD in Lyon now. And this is also a test that is studied in a ReLAM technical committee. Okay. The second point that I want to show you is how we studied the interface behavior in Lyon. So we try to develop, we developed in fact a test to combine vertical and shear loading. Interface between pavement layers, you know, I think everyone knows what I speak about. It's the interface between two bituminous layers where you will glue the two layers using some emulsion, some bituminous emulsion.
And so to do that, we have a 2T3C device. In fact, it's a press that is able to apply torsion, tension compression, and we use a specimen that is a hollow cylinder. I will go further in details, but the main point is that we have two pairs of camera, two camera here, two camera on the other side. You can see that the thermal chamber, you have a window here to perform measurement from the outside of the chamber. So this is our sample. I will take an example of test. If we apply a torsion controlled by sensor, that means that we will apply torsion, but the deformation will be, it's calculated on all the specimen. The response will be the stress, so we can measure that from the press sensor. And we will use DIC, so digital image correlation, from the camera picture to measure the displacement. We will have the displacement in the specimen, and we will calculate in this specimen first the strain in the first layer, the top layer. We will calculate the strain in the bottom layer, and doing that, we will have the displacement at the interface. From these three strain or displacement, we can get complex modulus for the two layers, top and bottom layer, and we will get what we call complex stiffness. So you have a stress over a displacement, which is a stiffness. So this will be the complex stiffness for the interface layer. How we do that? In fact, this is what we get, the kind of picture that we get if we compare the picture to the first non-deformed picture that we obtain. We will have the displacement at each level. We make some average and some area, and we will obtain for each height in the sample. Here you have the height of the sample. You will obtain here 1 point, which is the displacement. Here, as it is shearing, we will have the transverse displacement u theta. You get the displacement at several points, at several heights in your specimen. So you can find here the slope will give you the shear strain, and this slope will give you the shear strain in the top layer and in the bottom layer. You look at here, you have the displacement at the interface, the gap displacement that you can measure at the interface. What we perform cyclic sinusoidal loading as we perform for complex modulus. So what I show you before will allow you to get only 1 point in each of this curve at one moment. So each point here is the treatment of one picture. So you need to get a lot of picture, obviously, to get this measurement. So here I will show you some results. So you have the camera on one side. We have shift factor, I don't go in the detail. So here you have the first results for the top layer here, top layer on one side of the sample. I told you that we have a second pair of camera on the other side, and I will show you that I didn't see. If you see the change, the dots are perfectly superimposed, which means that what you measure on one side is the same as what you measure on the other side. We did that at here, one temperature. We can do that for the bottom layer here, and also we obtain the stiffness here, the stiffness of the interface on one side and on the other side. So we can perform that at different temperature, and you can plot, as we did for classical material pavement, the master curve in function of the frequency.
Okay, so here you have classical results. It's just complex modulus, but in shear, not E, but G. Complex modulus for the two layers, and here you have the stiffness of the interface. You have here the same result, but for the phase angle. And the idea behind that is that we are able to find a model for that behavior of interface and integrate this behavior inside a numerical tool to make calculation, for example, finite element modeling or what you want, finite element model, what you want. And then you can have not a perfect bonded interface always, but just an interface with a defined, or not defined, but measured stiffness between the two layers. So this is the idea. Where we are today, we have the apparatus that was developed during a PhD thesis. We perform a fatigue test with this behavior, with this device to see how the interface fatigue. We try to implement, we are implementing this model into pavement structure calculation. This was partly done by Jean-Marie Houssel, another PhD. And we work now on a test which exists, which is ovalization test. It's an on-site test to test pavement and to measure not the behavior of the interface, but to measure if the interface is glued or not. So the result is yes, it's glued, or no, it's not glued. There is not really a way to define if the interface is well glued, less well glued. You don't have this possibility with this test. How it works? You will make a hole in your pavement. You put sensor just above the interface, and you put sensor just below the interface. So sensor will measure how the hole deform when you will have a truck here, a truck that will pass close by the hole. So the hole will deform. If the interface is, if you have something which is perfectly glued, then the displacement that you measure just above and just below the interface should be the same. If they are not the same, then something happened, but you don't know, you can't define what happened. So the idea is that to combine this test with back calculation, once you obtain the displacement at the just above and just below, and if they are different, then we should be able to come back to stiffness of the interface and define the stiffness of the interface. So in fact, to measure the stiffness of the interface. So this is a PhD that we have and which is ongoing, which is ongoing, just started this year in September. The last point I want to introduce you, it's especially for you. I think in Paraguay it will not be presented, but okay, it's too long. So the third point is reinforcement with using GeoGrid. This was developed during the PhD thesis of Reubert, which is someone from this lab. And he is now, I think, in Recife. So there were many questions from a company who want to be able to design and to get a tool to design the GeoGrid for the reinforcement. So first to know what happened when you use GeoGrid, what you can say, what is the benefit of using a GeoGrid, and then from the company point of view, can you give me a tool to be able to design the GeoGrid and to know what will happen to the pavement? Should I put the GeoGrid there, or there? At which depth in the pavement should I put my GeoGrid? So we did that.
We test in the lab different configuration. I will pass quickly on this point and go directly to the results. I don't show you all the results, I don't have time, but the first conclusion was there was no effect of the geogrid on the rigidity, on the modulus, at very low and intermediate temperature. There was a little and very little effect when you increase temperature, let's say above 40 degrees. So the main conclusion was there is no reinforcement in stiffness. So why using geogrid if you have no reinforcement? In fact, we show that the main impact was on crack propagation. The crack propagation was delayed. The propagation from the bottom of the pavement to the top of the pavement is delayed when you use geogrid. I will try to show you some results. It's quite, how to say, not an easy test, but anyway. So we perform 4-point bending test. You can see that we have a specimen here with 2 layers, including geogrid, and the specimen is pre-notch before testing. So we will see the crack propagate from the top of the notch until the failure of the specimen. We use a lot of sensor to define how the specimen deform, and we also use another time camera and digital image correlation to get some information on the propagation of the crack. So this is a pre-notch. You can see the geometry of the specimen. Here, this is what we apply. So with the piston, we apply continuous loading for the load. And this is what we measure so this is, the displacement, actuator displacement in, and the blue is the load measured by the actuator also. So in function of time, you can see 2 cycles before the big loading, and that's it. So deflection, we measure the deflection from the LVDT. I don't go too much into detail. So here is what we obtain for different type of geogrid. So the first red, there is no interface. The yellow one, there is interface, but only with pure bitumen, no geogrid. So this is 2 type of test without geogrid. Here we have test with geogrid. Geogrid here was 100 kilonewton per meter, the stiffness of the geogrid. Here you have the same geogrid, almost the same geogrid, but only 50 kilonewton per meter. And here we test with 100 kilonewton, but with different bitumen. So this is the general curve that we obtain, but what is interesting is to get the crack propagation. So how we deal with this parameter? We perform digital image correlation analysis. Several points here, the notch is here. And we fix a criterion which corresponds to a criterion when you use gauge to measure the same thing that when you glue crack propagation gauge here. So, for example, I choose a line here at 14 millimeters from the top of the notch. And at the beginning, this is what we measure here. The deformation along this line here, the deformation is here in black. So you see it's almost 0. And when you start to apply load on your specimen, the crack starts to propagate. This is what we measure. So you can see here the strain into the specimen.
For the same line, this is what we obtain all along the line. You can see here the strain along this line. So here it's clearly, you can clearly see the notch that will, the crack that will propagate here. You have still measurement, but you can see that it is not really deformation because you have crack inside where you should not be able to measure deformation. But anyway, we fix the limit to 0.01. So when this curve start to be over 0.01, then we say that the crack is at this age. Okay? So with all this line, we can follow the crack propagation all along the test. So I will show you results. So here you have the crack. So it starts around 20 millimeters from the bottom of the sample, and it goes at the top of the sample. So this is for a sample who are not reinforced with the grid. And here you have the first sample. So here you have the same sample that here to compare. And in violet, you can see that there is a different evolution. Here we mark the interface. So you can see that you apply deflection from there to there. The crack almost doesn't propagate vertically. It just propagates maybe horizontally, but it was stopped by the presence of the geogrid in your sample. This was for the first kind of sample. The second kind of sample with the geogrid of 50 kilonewton per meter. You can see here that you delayed your crack a little bit, and here you delayed your crack, but just a little less than before. So this is when you have geogrid in your sample. So the main conclusion is that the geogrid, what is the benefit of the geogrid? It acts like a crack retardant in your samples. So it's the same in your pavement. From all these results, there is much more results from Reubert. I can't show you everything. But from all these results, we were able to make a proposition of rational design method for geogrid reinforcement calculation. That means that you can put the geogrid where you want in your pavement, taking into account the pavement that is maybe used, that is maybe fatigue, age, and you had the geogrid over this pavement and a new pavement above the age pavement, and it's possible to make the calculation, the design calculation of this. That means that you will be able to design the life duration of your pavement. Obviously, it's theoretical. It's like the French design method, but this is able with a geogrid in your pavement. So there is many publications. I give you one here for that. So I go to my conclusion now. Presque. Well, it's good. So we have, as I mentioned in introduction, we need to do research. When I say we need to do research, it involves obviously me, but it also involves the industry who are behind that. And at ENTPE, this is our research that we have in this moment. Not only that, but main PhD student. So we deal with new materials, new fabrication process, new solution. André Chavez is working with cold mix asphalt and biobinder. We have a new PhD student, Lucas Barbier, which will work on cold mix asphalt and mainly the curing period of this material. We have also, in partnership with University Gustave Eiffel, Bérénice Tonnel, we work on biobinder from used vegetal oil. We have also a student, Colombian student, Sergio Manjares, who work on the new environmental and climatic condition and the effect mainly of temperature on fatigue.
And we also have these people that are working to improve the knowledge of what we have on this material or improve the way we can measure the properties. So for example, I already speak about Anna Carolini. There is Thomas Jallet, which will work on the interface behavior for airport pavement. And we have also co-tutel with, which is an Iranian student, Niloufa Ismaili, which work on cracking behavior and non-homogeneous behavior and modeling. I underline here again the importance of thermomechanical testing and modeling and the fact that you need good and reliable data, rational analysis and adequate model if you want to do something good. All of our studies are generally funded by our partners. There is different funding possible, institutional funding. This is French agency, or you have also a European Commission. But mainly we have industrial partners, contractors, French contractors, but also PIAB, which is Swedish contractors. We have worked with oil, cement, or lime companies. We have worked with the highway or railway company. And we also have worked with additive company, companies that are able to give to produce aggregates from tire, and also geogrid producer. I show you some results. So this is the end of my presentation. Thank you for listening. E aí, pessoal, deixar perguntas para o professor Cédric. Hey, Cédric, about that interface study that you run and developed the equipment with the pair of cameras. Yes. What was the main problem you wanted to solve? It's like from what I understand, it was the same material used in both layers or not? It's not the same materials. Okay. It reproduces what you can find in a pavement with under different bituminous layers. So it's not the same materials. And at the interface, you have this material will produce in slab, like you produce pavement, in fact. So you will compact the bottom layer, you will add emulsion, bituminous emulsion on the layer, and you will compact the top layer on that. And you consider that these two layers are perfectly glued. But in fact, it's not the case. We show that we can measure the displacement that you measure at the interface is like, how to say, a jump in displacement at this interface. Okay? But I mean, we could apply that for the interface between the soils layer and asphalt layer. It's more difficult. Okay. It's possible, but it's more difficult. We need to, here we have two, I didn't show you how we produce this hollow cylinder, but we are coring inside a slab. So when your sample, you can take it like that. If you have soil below, it's more difficult. Because the difference of the drilling, right? Yeah, and the soil will, it's like, yeah, it's not glued aggregate. I keep doing these questions because one of the problems that we have to face here, because our roads are mainly low volume roads, and for that we have a very, very important service, that's the priming between the thin layer of the coat of the asphalt layer, that's very, very thin, and the soil. So priming for us, it's a challenge because we have to develop techniques that will work and will say something to us about resistance to routing, to, not routing actually, but to the wearing resistance and of course the power of gluing this upper surface to this second surface that is way too different. So I was wondering if that could be a way out to us also, because we're trying to seek new technologies for that. I think it's not completely adapt
because you need to have a specimen that you can hold in your hand and not separating. If you have soil below, I imagine that it's not treated soil. No, it can be actually. If it's treated soil, then we can test it. We should be able to test it, but we will test it. We will test soon some what's the name? Techniques which is a full depth reclamation. So you treat your soil, you crush everything, even the aggregate or even the bituminous layer that you have at the top. You crush everything, but you treat it with cement or what you want, hydraulic binder. I have a question about the wave propagation test. Are you doing tests on other types of materials or only on asphalt mixtures? Because now we are beginning to try to characterize the rocks to aggregate, and I keep thinking, how can I use the results, or what is the importance actually of that? Have you done anything related to that? When I did my PhD, it was in geotechnics. I studied sand, and I performed such tests on sand. So I performed such test, wave propagation in sand. This is the first way. This is how I discovered this type of test. Then we use that for obviously bituminous mixtures. We can apply that for just bitumen binders. But in our lab, there is other people that are studying different materials. Some of them are studying compacted earth. You just compact earth, which is almost clay compacted, and you can build a house in our region close to Lyon. It's a very famous way, former way to build a house. And people are studying these materials, and they are testing these materials with this type of techniques to see if there is cracks, obviously, but also to test if there is water inside the material. So I think it's really close to the rocks that you are speaking. So I think it's possible. Thank you. Mais perguntas, pessoal? Vem. Did you understand? Absolutely. I could understand, but I didn't hear. He speak too loudly. His question is exactly on the topic of this meeting. Yes. How do the partnership between companies and university work in France compared to what you learned we do here? I don't think it's so different. I don't know the companies in Brazil, but in France, for pavement, I show you here some companies. Eiffage, Eurovia is Vinci. I don't know if you know. And we have also Colas. So it's 3 big groups, international groups, and they have their own laboratory, research laboratory. Very well, how to say, a lot of machine and advanced machine, I mean. They are able to do advanced tests. For other company, smaller one, this one is the fourth one. The fourth, 1, 2, 3, 4. So, but it's already a smaller one, not comparable. They have their research lab, but it's more like a classical technical lab.
So this company, they have money and they are interested to do research. Why doing research? Because they can do research internally, inside their own, but by their own, but they are interested to try to understand. That's why they are coming to see us and to try to develop such partnership. But I don't think it's so different. Maybe what is different, we discussed with Lucas this morning, is that here, he explained me that in this lab you have big project with several students involved in this project, PhD or postdoc or even master student. When we have a project here, it's more focused on one PhD student. I show you, we almost have no master student. It's not the same in France as in Brazil. Master is, when you are engineer, you are considered at the level of a master. You can do research only with your diploma of engineer. Okay? We don't have this step of 2 years for a master. Master is the last year, in parallel of the last year of engineer school, you will do a master. You will have very few courses and 6 months of research in a lab. Yes. So we don't have this step. That's why generally when we have partnership with company, it's more focused on one PhD. And the fund is for the student, to pay the student salary, and you have to pay the use of the lab and the expertise of the lab a little bit more. And also they usually prepare and send materials. This is something that is rarely done in the university. This is our way. It's not general in France, but in our lab, generally we don't produce material. Okay. The materials are coming from the company. They are produced in the company. We send students in the company, and he can help and produce the materials. But then we receive the materials, samples or slab, and we course the slab. But we almost never produce material. In practice, the work we do here with, I don't know, maybe 80% of the time of the engineering students and maybe half of the time of the master students is done in the company for them. It's not them. They don't have those kind of students. Also, I have a specific specimen for testing, for example, with new deep face testing. Specific for the C box. For their case specifically, as I understand, they get the plates already compacted, mixed with the proper compositions, and they prepare from that the samples they need to test in the process. Yes. We discussed with the company before, saying we will try to study this or this. We define the materials to be prepared, and the company do that job. Okay. Thank you. Very practical. Yes. But I see one advantage of our side of the problem, that we can form the future PhD students through preparing all of those lab practices, because they don't have that lab practice inside their lab, which is actually, it's not even possible to have that if they do not have the students, they do not have the people to prepare. Yeah. So the only way is that the company, if they want their material to be tested, is to send it and to pay the PhD student to test it. The company has all the tool and all the experience to prepare this material. There's that also. Their companies, they all have labs like these. Those companies, Eiffage, Auditório, those I visited, the others mostly not, maybe even Colas or the others, they have labs as equipped as this. They do not need to do
development in the university. They do their own development. The ecosystem is much more developed. And actually they send to the university things that they do not know how to do. The things that need to be developed yet So as research. that is the biggest difference. This is the between biggest reference chart. I agree. For me, this is the biggest difference. That's what I try to say, that there's a delicate balance, which is completely different in France or in Brazil or elsewhere, between science research and development. Usually in Brazil, everything is on the side of the university, and very rarely companies want to pay for it. Yeah. In France, companies do not want to pay for the development in the university, because otherwise the other company also has benefits. So they compete for development, they do it in their house. But when they need science, it's the university who does it, and they pay for it. It is more expensive than here. Maybe. Tem mais perguntas, pessoal? Maybe someone in the audience, in the virtual audience? Vou ver se tem alguma pergunta no chat, acho que não tem. If someone wants to put a question in the chat. Otherwise, I think we can close the session. Thank you again, Cédric. We have a coffee and, it's not a coffee break. Dinner. We prepare something to thank you for the presence, the massive presence here. Muitíssimo obrigado para todos. Tem um cofezinho aqui do lado para a gente dar uma beliscada e continuar conversando. Eu vou pedir para todo mundo ouvir a comunicação. É isso mesmo? Comunicação? Tem que bater uma foto, é isso? Como é que é para fazer? Ou só para cá. Todo na frente? Ou é legal fazer o inverso assim? É, pode ser também. Então vocês ficam aí e a gente fica aqui e bate a foto.